the Joint Secretary of Coimbatore District Cricket Association, for joining us today. Thank you, sir. So before we start, ஒரு சின்ன introduction about Super Kings Academy. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் லாஸ்ட் இயர் நம்ம சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண வெஞ்சர் தான் சூப்பர் கிங்ஸ் அகாடமி. சின்ன பசங்க பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ்க்கு கிரிக்கெட் கோச்சிங் கொடுக்க ஆரம்பித்த ஒரு வெஞ்சர் இது. போன வருஷம் அதாவது 2022 ஏப்ரலில் வி ஸ்டார்டட் வித் சென்டர்ஸ் இன் சென்னை அண்ட் சேலம். இப்போ இன் டிசம்பர் 2023 வி ஆர் இன் மல்டிபிள் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு. நம்மக்கிட்ட சென்னை சேலம் தவிர இப்போ கோயம்புத்தூரில் வருது, திருப்பூரில் நெக்ஸ்ட் மந்த் வரோம். அதை தவிர திருச்சி, திருநெல்வேலி அண்ட் ஹொசூரில் வி ஹாவ் சென்டர்ஸ். ஸோ டோட்டலாக 7 places அரவுண்ட் தமிழ்நாடுல வில் ஹாவ் ஆப்ரேஷனல் சென்டர்ஸ் பை ஜான்வரி. இது சூப்பர் கிங்ஸ் அகாடமி பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறத விட இந்த வீடியோவில் நீங்கள் இன்னும் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம். வீடியோ ப்ளீஸ். F stands for fun, U stands for understanding the game, E stands for evolving as a person, and L stands for constant learning. ஸோ அது ஒரு ஸ்மால் தேங்க்யூ. அது ஒரு ஸ்மால் ஹைலைட்ஸ் ஆஃப் வாட் வி டூ அட் சூப்பர் கிங்ஸ் அகாடமி. சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா அடுத்த ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கிரிக்கெட்டர்ஸை வளர்த்து விடுறதுக்கான ஒரு முயற்சி தான் இது. இதை பற்றி இன்னும் ஜாஸ்தி சொல்கிறதுக்கு ஐ வெல்கம் மிஸ்டர் லூயி மரியானோ, who is the Director of Cricket at Super Kings Academy. Sir. Thank you, Karthik. Good afternoon, all. First of all, I would like to thank Mr. Chirag for coming forward to take up the Super Kings Academy franchisee in Coimbatore. Thank you, sir. Also, I'd like to thank Raidu for coming over to preside over this function in spite of his busy schedule. So I've known Raidu personally. I watched almost for the last 5 years. I've seen him bat. I've been there watching those matches live. Top batsman. I'll miss his batting. Even IPL is going to miss his batting.
no better batsman in Indian cricket than Raidu. I've had the pleasure of watching him play for the last 5 years. It's been brilliant. Thank you so much, Raidu, for the entertainment. Also, I'd like to thank the Secretary of Coimbatore District Association. So we would like to work very closely with the Secretary in promoting cricket in Coimbatore. Coimbatore is a very important district. It is almost on par with Chennai when it comes to producing cricketers. கோயம்புத்தூர்லேருந்து நிறைய கிரிக்கெட்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க இது வரைக்கும். நாங்கள் கோயம்புத்தூர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டிஸ்ட்ரிக்டாக பார்க்குறோம். ஸோ ஆக்சுவலாக ரொம்ப முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம், கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு. ஆனாலும் ஓகே. ஸோ கோயம்புத்தூரில் இப்போ நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஃபெசிலிட்டி ஒரு 5 டர்ஃப் விக்கெட்ஸ் இருக்குது, 2 ஆஸ்ட்ரோ டர்ஃப் இருக்கும், ஒரு 2 மேட்டிங் விக்கெட் இருக்கும். இட் இஸ் அ குட் ஃபெசிலிட்டி. we are also trying to create a ground with turf wickets. அதுவும் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் ரெடி ஆகிடும். ஸோ இங்கே சூப்பர் கிங்ஸ் அகாடமியை பொறுத்த வரைக்கும் இது 6வது அகாடமி தமிழ்நாடுல. அஃப்கோர்ஸ் யூஎஸ்லேயும் யூகேலையும் இன்னொரு 2 அகாடமிஸ் இருக்குது. இன்னும் கொஞ்ச நாளில் திருப்பூர்லேயும் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். கோயம்புத்தூர் அகாடமி இல்லை, எல்லா அகாடமிஸ்லையும் எங்களோட நாங்கள் சூப்பர் கிங்ஸ் அகாடமியில் என்ன ட்ரை பண்ணுறோன்னா, we are trying to give good infrastructure. ஏன்னா குட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்க்ளூட்ஸ் குட் டர்ஃப் விக்கெட்ஸ். டர்ஃப் விக்கெட் ப்ராக்டிஸ்க்கு அப்கமிங் கிரிக்கெட்டர்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஸோ நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு ஸ்டேஜ் ஒரு 10, 12 இயர்ஸ் 14 இயர்ஸ் வரைக்கும் ஓகே. அதுக்கப்புறம் பாய்ஸ் நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் அந்த லெவலுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக வர முடியும். ஸோ we are trying to create good infrastructure. We are also trying to have quality in coaching or uniformity in coaching. இப்போ எல்லா சென்டர்ஸ்லேயும் எவ்ரி வீக் ஒரே மாதிரி சிலபஸ் தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரே மாதிரி கோச்சிங் குவாலிட்டி கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் we are also trying to create lot of opportunities for the kids. இப்போ நல்லா விளையாடுற எங்ககிட்ட சூப்பர் கிங்ஸ் அகாடமியே 8 லீக் டீம்ஸ் வச்சுருக்காங்க, டிஎன்சிஏ லீக் டீம்ஸு. அந்த லீக் டீம்ஸில் பாய்ஸ்க்கு நல்லா ஆடுற பாய்ஸ்க்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறோம். அரௌண்ட் ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் டு 60 பாய்ஸ் டிஎன்சிஏ லீக் ஆடுறாங்க இப்போ இருக்கிற கரண்ட் அகாடமிஸ்லேருந்து. கோயம்புத்தூர் அகாடமிஸ்லேருந்தும் நல்லா விளையாடுற பாய்ஸ் டெஃபினட்டாக அந்த லீக் டீம்ஸ்க்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். ஏன்னா அந்த லீக் டீம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதுதான் ஆக்சுவலாக ரைட் ரூட் டு கோ ஃப்ரம் 5th division, 4th division, 3rd, அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் இஸ் த பிளேஸ் வேர் ஆல் டாப் கிரிக்கெட்டர்ஸ் பிளே. அங்கேருந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட். ஸோ தட் இஸ் த ரூட். ஸோ அந்த ரூட்டு தான் நாங்கள் பாய்ஸ்க்கு கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறோம். அதே சமயத்தில் ஸ்ட்ராங் ஏஜ் குரூப் கிரிக்கெட்டும் டெவலப் பண்ணுறோம். Under 12, Under 14, Under 16. அங்கேருந்து ஸ்டேட்டு ரவுண்ட் ராபின் மேட்சஸ்க்கும் செலெக்ஷன்லேயும் அவங்க செலக்ட் ஆகி அந்த ஏஜ் குரூப்லேயும் போய் அவங்க நல்லா பண்ணுறதுக்கான எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் எல்லா ப்ராக்டிஸும் நாங்கள் அவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்குறோம். இதுதான் இந்த 3 தான் எங்களோட முக்கியமான அகாடமியை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான விஷயம். ஒன்று இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் க்ரியேட் பண்ணாது, 2வது குவாலிட்டி கோச்சிங், ஒரே மாதிரியான கோச்சிங் எல்லா சென்டர்ஸ்லையும், 3வது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இதுதான் எங்களோட இங்கே சூப்பர் கிங்ஸ் அகாடமியில் we are trying to achieve. Thank you. Thank you, sir. I think Louis sir எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் டு இங்கே தெரியாதவங்களுக்கு சூப்பர் கிங்ஸ் அகாடமி பற்றி ஒரு நல்ல இன்ட்ரடக்ஷனாக இருந்திருக்கும். Before we move ahead, I request Mr. Chirag to give a special memento to Mr. Soundararajan, please. Sir. Sir, அப்படியே கொஞ்சம் if you could address the media as well. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். சிஎஸ்கே பற்றி கோயம்புத்தூர்லேருந்து சொல்லணும்னா சிடிஎஸ்ஏ சார்பில் நாங்கள் முதல்ல அவங்களுக்கு நன்றி சொல்ல விரும்புகின்றோம். ஏனென்றால் திரு ஜெகதீசன் அவர்கள் சிஎஸ்கேக்கு உடனடியாக விளையாடி நிறைய ரன்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கிறாரு. அதே போல் ஹரிநிஷாந்த் என்பவரும் டீமில் இருந்திருக்காரு. அதனால் சிஎஸ்கேக்கு நாங்கள் முதல்ல நன்றி சொல்ல விரும்புகின்றோம். ஒரு இளைஞர்களுக்கு இதுபோல் ஒரு அகாடமி ஒரு ஊக்குவிக்கும் தான். எல்லாரும் ஆரம்பித்து எல்லாரும் போய் செய்ய முடியுங்கிறது கொஞ்சம் கடினமான இடம். ஆனால் நம்ம நாட்டில் இது ஒரு நல்ல ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டு. சிஎஸ்கேங்கிறது உலக அளவில் ஒரு பெரிய ஒரு அகாடமியாக தான் இருக்குது.
இப்போ போட்டு காட்டினாங்க, லண்டன் எங்கெங்கேயோலாம் காட்டினாங்க. தமிழ்நாடு முழுக்க மட்டுமல்ல, ஒரு தமிழனின் பெருமை, ஒரு நினைவு, அதை வெளிநாட்டுக்கும் கொண்டு சென்றிருக்கிறார்கள் என்பதுனா நமக்கு கண்டிப்பாக தமிழ்நாட்டுக்கு நமக்கு ஒரு பெரிய பெருமை தான் அது. கோயம்புத்தூர்லேருந்து இன்னும் நிறைய இளைஞர்கள் சிஎஸ்கேக்கும் ஆடுவாங்க, தமிழ்நாட்டுக்கு ஆடுவாங்க, நம்ம பாரத நாட்டு இந்தியாவுக்கு ஆடுவாங்கங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. குறிப்பாக பத்திரிகையாளர்கள் பல வருஷமாக கிரிக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய நியூஸ் போட்டுட்ருக்கிறீங்க. அதனால் சிடிசிஎஸ் சார்பாக உங்களுக்கு நாங்கள் இந்த வாய்ப்பில் நான் நன்றியை சொல்ல விரும்புகின்றேன். இன்னும் நிறைய நீங்கள் எழுதுவீங்க, நிறையா வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். ஏன்னா நீங்கள் தான் அந்த நாட்டுக்கு எழுதுகோள்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் உங்களுடைய பாராட்டுகள், உங்களுடைய இது வச்சு தான் இளைஞர்களுக்கும் அவங்களுக்கு கொண்டு வர அந்த அகாடமிக்கும் அந்த இளைஞர்களுடைய பெற்றோர்களுக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு இதாக உத்வேகமாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகின்றேன். திரு மரினோ சொன்னார்கள் அம்பத்தி ராயுடுவை பற்றி. நான் சொல்வதற்கு ஒன்றுமில்லை. அவர் ஆடிய கிரிக்கெட்டிலே நாங்கள் எல்லாம் கால் தூசு கூட இல்லை. ஏதோ ஒரு காலத்து ஏதோ கிரிக்கெட் ஆடி டீம் நடத்தியிருக்கிறோம். அசோசியேஷனுக்காக எங்களால் முடிஞ்ச உழைத்து கொண்டிருக்கிறோம். எங்களுடைய கனவு என்னவென்றால், நாளைக்கு இந்த ஊர்லேருந்து திரு என் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள், சிஎஸ்கேவோட ஸ்தாபனர், என்ன சொன்னார்னா, இந்தியாவில் கேப்டனாக இருக்கிறவங்க ஒரு சிறிய மாவட்டத்திலேருந்து வரணுன்னார். அதுவும் கோயம்புத்தூர் மாதிரி ஒரு மாவட்டம் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வரணும்னு அவர் நினச்சார். அது ஒரு பெரிய வார்த்தை, ஒரு பெரிய எய்ம். அது வர வேண்டும். அதற்கு இது போன்ற ஒரு அகாடமிகள் எங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தோடும் துணையோடும் உங்களை போன்ற பத்திரிகையாளர் நண்பர்களுடைய ஊக்குவித்தோடும் வரும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது. வரும் காலகட்டத்திலே கண்டிப்பாக இந்த அகாடமி கிரிக்கெட் ஒரு பெரிய லெவலில் செல்ல போகின்றது என்ற நம்பிக்கையும் தெரிகின்றது. அதற்கு உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு மிகவும் தேவை. இந்த சிஎஸ்கேக்கு எங்களுடைய கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கிரிக்கெட் அசோசியேஷன் சார்பாக பாராட்டுதலை தெரிவித்துக் கொண்டு, சிஎஸ்கேயோட ஸ்தாபனர்கள், ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ் அத்தனை பேருக்கும், மற்ற துணை செயலாளர் திரு மகாலிங்கம், மற்ற பெண்மணிகள் அத்தனை பேருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெற்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. I request Mr. Soundarajan sir, Mr. Chirag, Mr. Tejal and Louis Mariano to give a special memento to our chief guest, Mr. Ambati Raidu. அனைவரும் நண்பர்களுக்கு வணக்கம். Very good afternoon to all of you. Mr. Ambati Raidu sir, Mr. Louis sir, Mr. Soundarajan sir, it is a great pleasure to have you all amongst us, and members of the press also. It is a great pleasure to have you all. It is a great moment today. We are extremely proud and thrilled to be in partnership with the Super Kings Academy. Our cricketers in the family have been die-hard fans of CSK since years, and it is a dream come true for all of them. We at FE Sports Zone are very passionate about cricket and have been encouraging young talent. And with Super Kings Academy, we hope to grow this talent and help the youngsters scale new heights. I think everything else has been dealt in detail. So thank you all so much for your time. Thank you, ma'am. Finally, to the part, நம்ம எல்லாரும் வெயிட் பண்ற part. Before I call him on stage, அவர் பத்தி ஒரு brief introduction about Mr. Ambati Raidu, although he needs no introduction. A champion cricketer, as Louis sir said, last 5 years what he has done for CSK is there for all to see. Not just that, he has represented India in 60 international matches across formats, scoring more than 1,700 runs. He is one of the only 2 players to have won 6 IPL titles. That is an unbelievable achievement. He's played more than 200 IPL matches, scored more than 4,000 runs, and the only 2 teams that he has played for are both champion teams, CSK and Mumbai Indians. Please welcome Ambati Raidu. Good afternoon, one and all distinguished guests on this dais. I'm actually very, very happy to be here. So we have tried to get Super Kings Academy to Andhra as well, but it is taking a little time. But Coimbatore is lucky. So I would say really fortunate, because as growing up as a cricketer, to get these facilities to practice is a dream.
And I'm sure a lot of good cricketers will come up from Coimbatore using the facilities, especially having turf wickets and also having specialty coaching. And they can learn being a professional at a very early age. And personally, me, I think I have learned how to be a professional or learned about professional sport only when I was about 17 or 18. But kids now, with the help of CSK and all the coaching staff, they can learn it at a very, very early age, and it will really help them not only represent Tamil Nadu but India in the future. And I'm sure CSK has been doing a lot to give back to the sport and to give back to its fans. We have seen junior CSK teams as well. We have seen many players go on to play for IPL teams as well as for India. So I think it's a great initiative from CSK, and I congratulate the partners, and I'm sure it will be a successful venture for them as well. And I'm hoping that Coimbatore in the near future will produce a lot of players, not only for Tamil Nadu, but I'm sure a lot of international players as well in the future. Thank you so much. Thank you, Mr. Raidu. We'll open the floor for some questions to our guests over here. If anyone wants to ask questions, can please raise your hands and we can get started. Yeah, we have one. How much you want to miss IPL and playing under Dhoni's captain? How much you want to miss IPL? They're going to miss. Yeah, no, it's definitely going to be very new, because for the last 14 years I've been part of every IPL that has been played, and I'm going to miss CSK more than anything, the team atmosphere, and I'm sure I'll get used to it eventually. Is there any special role given to you by CSK manager after your retirement? Group students or upcoming days? Not yet, but maybe in the future. Yeah. Next one, please. Thank you. Anyone else? Any other questions? Lot of people and fans were talking about the 2 balls in the last over IPL last 2023. But before that, one or 2 overs before that, you played the big shots. That 5 balls is most important thing for a CSK's title. Of course, people are talking and they were remembering, but those 5 things, the shots are most important. So when you look at this particular thing, still that fever is there. So how do you feel about this particular moment? I think the whole final was pretty dramatic. It was going on for 2.5 days and 2.5 nights actually, 2 nights. So I think it was special. I feel this final we actually stole it from Gujarat Titans. It was theirs to win, but we didn't give up till the end. And it's hats off to everybody in our team, everybody's contribution, even in a bowling unit, how we restricted them in the end. So it was a complete team effort, I would say. Sir, Your thought on recent changes in Mumbai Indians team? The cost. I think it's better to let them deal with it. You already a few years later you have mentioned, a few years ago, you have mentioned in an interview that Mumbai Indians are a fan based on the team, not on a particular player or a particular day. So, No, I mean, see, if you have someone like Maiba in your side, obviously you will be his fan first, then the teams. But in the case of Mumbai Indians, it's always been around the franchisee and the city as a whole. And I think they will eventually move on to whatever has happened, and and let them deal with it, as I said. do you believe CSK will win title this year, 2024? I believe, and I really want CSK to win this year's title, and I'm sure they're very much prepared for the auction, and sure will field a great side this year. Sir, actually, I hope that you was here. I hope that you was the person who was a fan and watching MS Dhoni's IPL's moment and all that. You was being part of with him. Now you're out of every formats. Now you're watching. You're gonna watch again that as a fan to MS batting again.
What do you feel about this particular moment? Fan being partner and again to in the fan zone. I think his knees have lasted more than mine. my, my knees were gone. I don't know for how long they will last, but as long as they last, I'm sure he'll do brilliantly for us, especially more than his batting that and keeping that has always been brilliant. I think the major part is how he grooms youngsters and also how he takes the team forward and keeps the atmosphere really healthy in the dressing room. I think once he goes out, that is the biggest challenge for CSK. But I've always enjoyed watching him play, and I hope he plays for another 5 years. No, I'm saying I hope he plays for another 5 years. Okay, that's the headline for the day. Next one, please. I mean, see, obviously the management, they would look at it, but my personal choice, I think, would be any youngster who is coming up who can lead the team for, say, 7 or 8 years going forward. And ideally, at this moment, the guys that CSK has, I think Rutu would be a good choice. Okay, sir. I don't think anybody can replace him. So we have to, adjust the team accordingly and maybe finish games a little early, because I don't think anybody has the skill to do what he does and what he has been doing for so many years. So I think a strategy has to be slightly different. Right. So you actually here. Sorry. So the BCCI actually already announced that the number 7 is going to be retired. But you wants that with number 7 Dhoni play for the next 5 years. Yeah, in the IPL. No, Definitely for CSK. see, in the things I don't like, think anybody would wear number 7 after Madurai in CSK. I don't think that should happen. yeah, it's not. I'm just talking. I mean, asking about like it's retired for the number only, not Yeah. for him. So that Okay. thing is. Okay. Yeah. I mean, eventually he will retire one day, and the number also should retire with him. Question? Even for CSK. Yeah. A Sir, question? actually, the T20 format is there already, but the planning for T10, T10, it's only for 10 hours game. I have no idea about it. Okay, It's I already- have a question before we go next. You being a cricketer in the Indian system for so many years, how important is it to develop cricket in the districts? I know we've made a lot of strides in the last 10, 15 years, but in the future as well, with so much talent coming up through the IPL and the other systems, how important is it that we go deeper into the districts and get Of more course, talent? it is extremely important because there is so much talent in India. There is so much talent in rural areas, and it's just the lack of opportunity and the lack of facilities that it's not seen. So with academies, with CSK coming up with such an academy, it will unearth so much talent. It will unearth good cricketers who will eventually go on to do great things for Indian cricket, and I think it should be done in every state. So yeah, hopefully CSK Academy comes to Andhra soon, sir. So maximum that academy is in city only, but people were talking about the talents in rural also, but they have no access to be part of it like this, and also that money is a big factor to be part of kind of things actually. So what supposed to do by the people from the government side and also that the cricket side? Yeah, I mean, definitely government support is required to unearth talent from especially village levels, to bring up maybe, develop some infrastructure and tie up with academies like CSK and get things done. That is what we are trying to do in Andhra. And also there is a big sports fest that is happening in Andhra relating to the same thing. It's called Adithanar, and that is to unearth, sportsmen from
village levels, constituency levels, mandal district levels. So I think even in Tamil Nadu it will be a great thing to do. And in partnership, if you have partners like CSK, then you can have scouts, you can have coaches, you can identify talent and get them to academies and get them coached and make them into much better cricketers. Nice. We'll take a couple of questions from the digital press before we ask our TV friends to Sir, come. one more, please. I just, that your jersey color makes me to ask this particular question. We missed that West Indies team in the last ICC tournament, but West Indies is one of the biggest rulers in cricket. But how you missed in this particular tournament there, guys? Because their celebration, everything is different from the other nations and all that. So even Chika mentioned that particular thing. So I think they definitely missed if they're not playing a World Cup, but it is entirely on them because they could not qualify, and it is not like somebody has put them away. They could not qualify, but going forward in the T20 World Cup, I think they'll be a very, very good team to play against. Thank you. One more. Yes, please. Sir, the moment of handling the pressure in any crucial matches or final matches will be more. How will be you handling the pressure? I think handling pressure is about keeping things simple and knowing what to do when. So that comes with experience as well as playing a lot of matches. So handling pressure is nothing but focusing on the task at hand. Like as a batsman, what do you need to do? Focus on the ball. So that is all you can do. You cannot be thinking too much. So I think that is how you can handle pressure easily. Yeah. Thank you. We request the TV media to come forward if they want to just have some bites.
Sir, கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுருங்க சார் அங்கே கெஸ்ட்டுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் பேக் சார் கொஞ்சம் பேக் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ப்ளீஸ் யார் கேட்குறீங்களோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பை ஒன் ப்ளீஸ் You want to start or? Yeah, I'll ask a question. Just brief about what is this academy and then after that we'll pick up. Yes. So Super Kings Academy la vandu Super Kings Academy வந்துட்டு இது வந்து இங்க தமிழ்நாடுல வந்து 6th academy. அப்ராட்ல யூகேலயும் யுஎஸ்லயும் ஒரு அகாடமிஸ் இருக்கு. இந்த அகாடமிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மூணு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் பண்ணுறோம் இந்த அகாடமிஸில். இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து டர்ஃப் விக்கெட்ஸ், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் டர்ஃப் விக்கெட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அது தவிர மேட்டிங் விக்கெட்ஸ் அண்ட் ஆஸ்ட்ரோ டர்ஃப் விக்கெட்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு குவாலிட்டி கோச்சிங் மெத்தட்ஸ் எல்லா அகாடமிஸ்லேயும் ஒரே மாதிரி கோச்சிங் மெத்தட்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஒரே மெத்தட்ஸ் எவ்ரி வீக் வந்துட்டு எல்லா அகாடமிஸ்லேயும் ஒரே மாதிரி கோச்சிங்கை வந்துட்டு கொடுக்குறோம். ஸோ அதில் நல்ல குவாலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணோம். பேட்டிங் பவுலிங் ஃபீல்டிங் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்போம். அடுத்த மூணாவது வந்துட்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம். இப்போ நல்லா விளையாடுற பாய்ஸ்க்கு வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு பாத்வே கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கணும். நல்லா விளையாடுற பாய்ஸ் அங்கேருந்து லீக் கிரிக்கெட் ஆடுவாங்க, ஸ்டேட் கிரிக்கெட் ஆடுவாங்க, ஸ்டேட் ஏஜ் குரூப் கிரிக்கெட் ஆடுவாங்க. அது வழியாக வந்துட்டு ஃபைனலாக வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஐபிஎல் இந்தியன் டீம் ஆடுற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட்லேருந்து ஐபிஎல் இந்தியன் டீமுக்கு ஆடுற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரைக்கும் வந்துட்டு அவங்க நல்லா விளாட்னா அவங்க போகலாம். அதே மாதிரி வந்துட்டு இப்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிற விஷயம் என்னென்னா கேர்ள்ஸ் கிரிக்கெட். விமன்ஸ் கிரிக்கெட் வந்து நல்லா பிக்கப் ஆகுது. இப்போ டபிள்யூபிஎல் வேறு வந்துடுச்சு. அதில் வந்துட்டு இப்போ விமன்ஸ் கிரிக்கெட் வந்து ரொம்ப வந்துட்டு எல்லோரும் சீரியஸாக ஆடுறாங்க. நிறைய கேர்ள்ஸ் ரொம்ப சீரியஸாக கிரிக்கெட் ஆடுறாங்க. வெளியூரில் வந்துட்டு நிறைய கேர்ள்ஸ் இங்கே வந்து ப்ராக்டிஸ்க்கு கூட வராங்க. அந்தளவுக்கு கேர்ள்ஸ் கிரிக்கெட் இஸ் பிக்கிங் அப். டபிள்யூபிஎல்னால அது ஒரு டபிள்யூபிஎல் ஒரு ரீசன். அதுக்கு முன்னாடிலேருந்தே நிறைய கேர்ள்ஸ் கிரிக்கெட்டுக்கு நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறாங்க எல்லாருமே. ஸோ கேர்ள்ஸ் கிரிக்கெட்ல நான் ரொம்ப பர்டிகுலராக இருக்கும். அரௌண்ட் 70 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க டோட்டலாக எங்கள் அகாடமியில். 70 கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க. ஆக்சுவலாக எவ்ரிடே அந்த நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. நிறைய கேர்ள்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க. கோயம்புத்தூர்லேயும் வந்துட்டு நிறைய கேர்ள்ஸ் ஜாயின் பண்ணுவாங்கன்னு நம்புகிறோம். கோயம்புத்தூர் வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் கிரிக்கெட் பொறுத்த வரைக்கும். ஆல்மோஸ்ட் ஆன் பார் வித் சென்னை சொல்லலாம். கோயம்புத்தூர் எப்போதுமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங் கிரிக்கெட்டிங் டிஸ்ட்ரிக்ட். அதனால் வந்துட்டு கோயம்புத்தூர் இருக்கிற டேலண்ட்டையும் வந்துட்டு நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களையும் அந்த நல்ல லெவல் ஆட வைக்கணுன்றது தான் எங்களோட எய்ம் இங்கே அகாடமி செட்டப் பண்ணுறது. தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் வேறு யாராவது கொஸ்டின் கேட்குறீங்களா? Sir, who do you think the best replacement for you is CSK? In your opinion, in the current? No, I think already there are enough players in the initial setup. In the auction, I'm sure they'll find someone who's really good. For the three format, they gave me some idea. So, what do you guys going to work for next year? I think eventually that has to happen, but I personally would prefer one captain for white ball and one for red ball. So, because it's more or less the same players playing the white ball cricket, I think one captain will be really good. Sir, whom do you think as future key players to win ICC trophies? Future key players, obviously the team which has won the gold medal in Asian Games, that team is really good. I think they have some fantastic talent in that side, and that combined with few in the main side now, I think that will be the great combination. Particularly any person? Particularly, I mean, it is hard to mention few guys, but in batsmen, definitely Rutu will be the key, and maybe Rinku Singh, Tilak Verma, all these youngsters who are there right now, I think, along with Surya, they'll be really formidable. Sir, do you think after Madurai, Rutraj will be the capable captain for leading CSK in future? I mean, I believe that to be the case, and Madurai knows better, so he will take a call. You already tried with Jadeja, I'm saying. No, Madurai knows better, he'll take a call, but I feel Rutu has good potential.
couple of questions. Rendu questions. No, with regard to this World Cup tournament which recently concluded, India could not able to win the final match. What could be the reason for it? Because we had won all the late matches. Finally, they have lost it. What could be the reason from your point of view? I think it's just one cricket game that we have lost, and despite of us playing so well throughout maybe a month and a half, so one bad day can happen, and I don't blame the side or anything for that. Maybe the conditions didn't really suit us, the wicket and stuff, but that's not an excuse because we are good enough to play on any condition. So I think more or less, I think it's just one bad day. So conditions mean it's the pressure or it's some sort of emotion? No, I don't think it's the pressure. I think it was the surface that we played on. Didn't really suit us because we've been playing on really good surfaces throughout the tournament, and suddenly in the finals we come up on a wicket that was really lethargic and slow. So I think that took us by surprise, especially our batsmen, and eventually it got better later on in the night. That helped the Australian side chase the runs easy, but it's not an excuse as such, but things happen like that. Final question. So, I feel actually we will Dubai, like who are the players you want to be in CSK? We as it is have a great side, going into this year's IPL. So I'm sure anybody that they bring on will only add more value to the side. And I don't really have any names, but I'm sure they'll do a great job. But our players are dominating in a final, but still in the final semi-final we missed it. I'm sure eventually that will start happening because as these youngsters are coming, they're really talented, really good. Initially we used to have 2 or 3 really good players in the side. That has come to about 7 or 8. Now it's total 11. So eventually we'll start. We are already dominating sides, and we'll also start winning tournaments. Final question. Your view on the issue fuming around in social media, the Thanthi, the captaincy issue going in Mumbai Indians? I think that is for Mumbai Indians, their staff, their supporters, for them to deal with it. I think, I don't have any opinion on that. You have already mentioned that Mumbai fan base is only about the team, not about the players. But it's happening totally reversing. I'll have to really... They are blaming their jerseys. Lots of toxic comments over there. They're playing themselves for other also. He mentioned one. Heartbroken, yeah. Maybe, he didn't mean any of this. I don't think anything is been said directly, so I have no idea, honestly. Thank you. Thanks. Thank you so much. Do you see any changes in this coming IPL season for the CSK? No, changes meaning obviously the few players, the bench Stokes is not available, have retired. So there are few slots that have to be filled, and I'm sure they are working towards it, and we'll have a great side this year. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.